Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye turi kumwe na Fide Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi short wave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Umunyarwanda Edouard Mubaraka yatangaje ko ashinze umugambwe uharanira demokrasi kubaho neza n'ubwigenge bw'abanyafrika. I Burundi barahari, Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu Bugande barahari, muri Kongo barahari, muri Sudani barahari. Ibihugu bya Afrika byose birimwe abayoboke bazanja inyuma. Ucyambere duharanira kurwana nacyo n'ukwanga gasuzuguro. Mu Burundi ubushuhe bwo muri iyi minsi bwarengeje igipimo mu biyaya by'Imbo no mu Kumosi. Ingabo zijejwe umutekano za Myanmar uyu munsi wa mbere zarashwe kubari mu myerekano bashigikiye demokrasi zica abantu batandatu. Abikekwa kuba ari abagwanyi ba Kiislamu bishe abantu bagera kuri 12 mu ijoro ryakeye mu mihana yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zijejwe umutekano za Myanmar uyu munsi wa mbere zarashwe kubari mu myerekano bashigikiye demokrasi zica abantu batandatu. Eugene Mukankusi n'ibyadushikiriza. Ni umunsi umwe nyuma yuko abantu 20 bigaragambyaga barashwe bakicwa. Abashyigikiye umuyobozi wa demokrasi Aung San Suu Kyi wafunzwe bongeye gukora urugendo ahantu hatandukanye. Harimo umujyi wa kabiri wa Mandalay n'imijyi yo mu gihugu rwagati Pyongyang na Onglan aho polisi yamishe urusasu mu bigaragambyaga. Itangazamakuru rya Myanmar ubu riratangaza ko abantu 3 bishwe i Pyongyang na 2 i Onglan mu gihe umunyamakuru w'i Mandalay yavuze ko umuntu umwe yarashwe agapfa nyuma yuko abantu benshi batambukaga bigaragambya mu mahoro. Abigaragambyaga bagiye mu mihanda nubwo abategetsi bari bahujije. Urugomo rukabije abayobozi bakoresha rwatumye abantu 20 bicwa ku cyumweru, umunsi watembesheje imivu y'amaraso kurusha iyindi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri muri kudeta yo guhirika Suu Kyi. Televiziyo ya leta MRT yatangaje ko hashyizweho itegeko rya gisirikare mu ntara nyinshi za Yangon ahahurira ibikorwa by'ubucuruzi muri Myanmar. Ikinyamakuru cy'Ubushinwa Global Times cyavuze ko inganda 32 Ubushinwa bwashoyemo imari zatwitswe zigasahurwa ubwo zagabwagaho ibitero bikomeye bikaba byarangije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 37 z'amadolari kandi abakozi b'Abashinwa 2 bahakomerekeye mu gihe ambasade yabwo yasabye abasirikare bakuru ba Myanmar guhagarika urugomo. Urakoze Eugenie. Abikekwa kuba ari abagwanyi ba Kiislamu bishe abantu bagera kuri 12 mu ijoro ryakeye mu mihana yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nguko uwavyiboneye hamwe n'amashirahamwe abiri aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu yabivuze uno munsi wa mbere. Eugene Mukankusi arabandanya iyi nkuru. Abo baturage biciwe mu ntara ya Beni. Igitero kiramaganirwa ku mutwe wa ADF Force Démocratique Alliée mu gifaransa. Ni umutwe w'abarwanyi bo muri Uganda bagaba ibitero muri Kongo kuva mu myaka ya 90 aho wagabye ibitero bikaze ku basivili kuva ingabo zitangiye operasiyo zazo mu mpera z'umwaka wa 2019. Abagabo bafite imbugita n'izindi ntwaro bateye umudugudu wa Bulongo mu birometero hafi 30 uvuye mu burasirazuba bwa Beni mu ijoro ry'ejo ku cyumweru nk'uko abatanze amakuru babivuga. Imirambo 12 yabonetse irambitse ku butaka nk'uko Mambo Kitambali umuyobozi w'umuryango wa Société Civile i Bulongo abivuga. Kwa gatatu w'icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ADF ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba y'amahanga zirega kuba ifite aho ihuriye n'umutwe wa Leta ya Kisilamu nubwo impuguke za ONU zitabonye ibimenyetso bigaragaza isano nyirizina hagati y'iyi mitwe yombi. Imibare ya raporo za ONU igaragaza ko ADF yishe abantu 850 mu mwaka ushize. Igice cy'uburasirazuba bwa Kongo gihana imbibi na Uganda, u Rwanda n'u Burundi kirimo imitwe y'abarwanyi igera mu 120. Imyinshi ni yasizwe n'intambara z'abaturage zarangiye ku mugaragaro mu 2003. Tugushimire kandi Eugenie. Abaganga batagira imbibe muri Ethiopia bavuga ko ibigo nderabuzima byo mu ntara ya Tigray vyasahuwe byongera birasenyugwa mu gitero caraye kibaye. Tim Ishimwe adufite ibindi kuri iyi nkuru. Itsinda ry'abatabazi ryatangaje kuri wa mbere ko hafi 70% y'ibigo nderabuzima 106 byakoreweho ubushakashatsi kuva hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza mu ntangiriro z'uku byasahuwe kandi ibirenga 30% byarangiritse.
abaturage ba Tigray bagera kuri miliyoni 6 bahangayikishijwe cyane n'ibyavuye muri ubu bushakashatsi mu gihe imirwano ikomeje aho ingabo za leta nabo bafatanije bari mu bikorwa byo guhiga abayobozi bahunze akarere. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ari ku gitutu cyo guhagarika intambara ndetse no gukora iperereza mpuzamahanga ku byaha by'intambara bivugwa biyobowe n'umuryango w'abibumbye. Abanenga guverinoma bavuga ko iperereza rikomeje gukorwa na leta gusa ridahagije kuko idashobora gukora iperereza ryimbitse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken mu cyumweru gishize yavuze ko ibirego byavanyweho na Ethiopia ku mahano ashingiye ku moko yabereye muri Tigray nta shingiro bifite. Bwana Blinken yasabye Abiy Ahmed wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2019 kubera imbaraga yashyize mu gushaka amahoro hagati y'igihugu cye n'igihugu gituranye cya Eritrea guhagarika imirwano muri Tigray. Urakoze Tim. Australia ifise umugambi wo gusubira kugira ingendo mpuzamakungu yifashishije Singapore mu bijanye no kurwanya COVID-19. Eugenie Mukankusa duha ibindi. Australia irimo gutegura ingamba zizatuma abaturage bayo basubira mu gihugu, abanyeshuri mpuzamahanga n'abakora ubucuruzi batemberera babanza kujya mu kato ka COVID-19 muri Singapore. Ayo masezerano na Singapore ashobora gutuma abagenzi bajya muri Australia buzuza ibisabwa mu bijyanye n'amabwiriza yashyizweho mbere yo kugera muri Australia. Baminisitiri bafite icyizere cy'uko ibyo Australia isaba Singapore bishobora gufasha abaturage bayo 40,000 baheze hanze gutahuka, gutsura ubukerarugendo no kuzanzamura isoko rya miliyari na miliyari z'amadolari mu birebana n'abanyeshuri mpuzamahanga biga muri kaminuza za Australia ubu ryazahajwe cyane n'ifungwa ry'imipaka. Umwaka urashize kuva Canberra, umurwa mukuru wa Australia, ubujije abanyeshuri mpuzamahanga kugaruka mu rwego rwo kugerageza kubuza ikwirakwira rya COVID-19. Ubu kandi igihe cyarongerewe kuzageza byibura mu kwezi kwa gatandatu. Cyakora guverinoma iravuga ko yitegura kongera gutangira ingendo mpuzamahanga. Muri uwo mugambi abanya-Australia bashobora kuzemererwa gufata indege zijya Singapore batabanje gusaba uruhushya rwa guverinoma. Icyangombwa nuko berekana ko bakingiwe COVID-19. Abanya-Singapore nabo bazaba barakingiwe bashobora kuzemererwa kujya muri Australia batagombye kujya mu kato mu hoteli igihe cy'ibyumweru 2. Australia yabaruwemo abantu barenga gato 29,000 banduye kuva icyo cyorezo gitangiye, naho 909 barapfuye nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza. Urakoze Eugenie. Uyu munsi tariki 15 y'ukwezi kwa gatatu, imyaka 10 irarangiye habaye intambara y'abanyagihugu muri Syria, kandi mu bice byinshi leta ya Bashar al-Assad isa niyatahiye intsinzi. Amara Idlib, igice kikiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi, kibamwo imiliyoni 4 z'abantu muri iki gihe bafatiwe mu ntambara, bamwe bavuga ko itazorangira vuba. Eugenie Mukankusa dufitiye ibindi. Intambara y'imyaka 10 muri Syria yahitanye abantu amagana, yakuye miliyoni na miliyoni mu byabo kandi yangije ubuzima butagira ingano. Amakuru menshi yatangaje ko Perezida Bashar al-Assad yatsinze intambara bisa naho irimo kurangira. Abandi iyo ntambara bayita ubutito, mu gihe ingabo za guverinoma zigaba ibitero igihe na gihe ku mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikigenzura intara ya Idlib n'utundi duce tuyegereye. Miliyoni 4 z'abaturage ba Syria muri miliyoni 17,500 ubu baba muri iyo ntara. Imbere mu mujyi wa Idlib bamwe mu bahatuye bakomeje gukora imyigaragambyo buri cyumweru bamagana guverinoma ya Assad bavuga ko revolution yabo ikomeje. Anwar al-Youssef ufite imyaka 45 y'amavuko, umwe mu bigaragambya, avuga ko ibyo basabaga bitahindutse kuva mu 2011 kandi ko azakomeza kwigaragambya kuzageza guverinoma ya Assad ivuyeho. Abatuye intara ya Idlib bavuga ko batazigera bagira umutekano ku buyobozi bwa Assad. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri ko muwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda. Umunyarwanda Edouard Mubaraka yatangaje ko ashinze umugambi uharanira demokrasi, ukubaho neza n'ubwigenge bw'abanyafrika. Uyo mugabo avuga ko ari umugambwe uzoba uraba abanyafrika bose kandi urondera ko bagira ijwi rimwe bakigobotora ico we yise agasuzuguro k'ibihugu by'ibihanganye. I Kigali ni inkuru tubaza Eric Bagirubusa. Ukibaza uti intego zanjye nizihe njya gushinga rino shyaka? Nari narambiwe. Kurambirwa, hari ibintu umuntu arambirwa akavuga ngo ibi ngibi ndabirambiwe, nshyizeho akadomo
noneho akadomo ni kamara kubaho nta kitsi nyuma y'akadomo. Bwana Edouard Mubaraka kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika arasobanura impamvu yahisemo gushinga ishyaka yise ishyaka riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure bw'abanyafurika ADPP mu mpine. Bwana Mubaraka yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko igitekerezo cyo gushingira ishyaka yarakimaranye igihe. Aravuga ko hari byinshi arambiwe afatiye ku buryo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisuzugura umugabane wa Afurika. Aha yatanze urugero ku bategetsi ba Afurika bajyana kuburanishirizwa mu rukiko mpuzamahanga irahe mu Buholande. Kubera iki umunyaburayi, umuperezida w'Uburayi ataraza kuburanishirizwa hariya irahe mu Buholande? Nk'umunyafurika watekereje ririya shyaka, iyo iri mu ntego ya mbere, ibyo ndabirambiwe jewe Mubaraka. Ndambi umuperezida uzavanwa hangaha muri Afurika ngo ajye kuburanishirizwa irahe. Ubwo ntabwo ushaka gushyigikira umuco wo kudahana? Ntabwo nshatse gushyigikira umuco wo kudahana, kuko natwe abanyafurika dufite inkiko zacu muri Afurika zigomba gukora akazi kazo. Mu gushinga ishyaka riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure by'abanyafurika, Mubaraka avuga ko agamije ko umugabane wa Afurika wagira ijwi rimwe mu ruhando mpuzamahanga. Ingingo ishobora kumvikana nk'igoranye kuri uyu mugabane, aho usanga n'abaturage b'igihugu kimwe batavuga rumwe ku byagombye kubahuza. Kuri Mubaraka, abanyafurika bagombye guhumuka bakirengagiza ibibatanya bakimika ibibahuza. Abanyafurika bakabaye bahumuka, nicyo twatangiriyeho tuvuga ngo abanyafurika ni mu buhumuka amaso, ni muvanemo amavuba badwinga ku mutwe kugira ngo akomeze abasuzugure. Ibyo bivumvure nimubivanemo mukorogoshora amatwi, nimumara kumva nibwo muzumva Mubaraka ibijya arimo ababwira, noneho musenye ibibarwanya ahubwo mwubake ibibubaka. Kugeza ubu Mubaraka nyuma yo kwiyemeza gushinga ishyaka yita ko riharanira demokarasi, imibereho myiza n'ubwisanzure bw'abanyafurika ntararyandikisha. Avuga ko ibyangombwa by'ishyaka rye azabishakira ku butaka bw'u Rwanda, ariko ko abayoboke bazaturuka mu bihugu bitandukanye. Gusa nanone kubera icyorezo COVID-19 akavuga ko no guhura n'abayoboke bitarakunda. Nimara gutegura sitati havuga amahame ngenderwaho y'ishyaka ryanjye n'uburyo nshaka kuzaripresenta, nibwo nzatangira gushaka abayoboke. Abayoboke rero ntabwo nzabashakira mu Rwanda gusa. I Burundi barahari, Tanzania barahari, muri Kenya barahari, mu Bugande barahari, muri Kongo barahari, muri Sudani barahari. Ibihugu bya Afurika byose birimwe abayoboke bazanja inyuma. Ucyambere duharanira kurwana nacyo ni ukwanga agasuzuguro. Hari benshi bakunze gushinga amashyaka ya politiki, ariko ahanini bagamije kubona imyanya mu butegetsi buriho. Kuri Bwana Mubaraka akavuga ko nta ntebe y'ubutegetsi mu Rwanda haranira. Ntabwo maranira kujya mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, simparanira no kujya mu butegetsi bw'u Burundi, ahubwo ndashaka gukangura abanyafurika basinziriye bagahumuka amaso. Bamara guhumuka amaso, ibitekerezo byanjye babyumva yuko bifite akamaro, bakankurikira bakaba barwanashyaka banjye. Icyambere tuzashyiraho igisirikare cya Afurika nigishaka kibe nk'inyeshyamba za Afurika zigiye guharanira uburenganzira bwa Afurika, zirwana na biriya bihugu byitwa ko byateye imbere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, politike imwe ya Afurika ntabwo ari iyobora u Rwanda rwaba ari agahugu gato ugereranije na Kongo. Bwana Edouard Mubaraka w'imyaka 46 y'amavuko n'abana 5 anenga bikomeye umuryango wa Afurika yiyunze AU. Akavuga ko asanga usa naho nta cyumari abanyafurika. Byashoboka koko yabashikamye ku bitekerezo bye byo kumva ko umugabane wa Afurika wagira ijwi rimwe n'iterambere n'imibereho y'abatuye umugabane wirabura, ariko nanone byamubera irindi hurizo rikomeye kubona abamujya inyuma mu gihe ibihugu byinshi kuri uyu mugabane bigitunzwe n'inkunga z'amahanga. Kugeza ubu mu Rwanda ho harabarurwa amashyaka 11 yemewe mu rwego rw'amategeko. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, abanyagihugu bamwe bavuga ko kuva urucandago rwa COVID-19 rutangiye gutangwa mu Rwanda tangorane canke ingaruka mbi rwabagize ko, mu gihe hari abakigaragaza ko kwikingiza bitandukanye n'imico yabo. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yaganiriye nabo. Hashize iminsi igera ku 10 u Rwanda rutangiye gukingira COVID-19. U Rwanda rwahawe mu ntangiriro z'uku kwezi inkingo zisaga 300,000 ziganjemo rwa AstraZeneca. Uru rumaze iminsi ruvugwaho kugira ingaruka ku baruhawe, bikaba byaratumye ibihugu bitari bike by'Iburayi bigenda biruhagarika. Igihugu cy'Ubuholande nicyo giherutse guhagarika by'agateganyo uru rukingo kubera impungenge z'ingaruka rushobora gutera. Mu nkingo u Rwanda rwakiriye zisaga 300,000, izigera ku 440 za AstraZeneca ni nazo zimaze guterwa abaturage batari bake. Bamwe mu bazihawe babwijwe rya Amerika ko kugeza ubu nta kibazo bagize. Uyu ni Bishop Gatera Jean Faustin uyobora itorero Christian Right Church. Urukingo bararunteye
baruntera ndi kumwe n'abandi nuko numvaga yenda hari abandi basa naho babivugagaho ku buryo yenda butari bwiza cyangwa se uko babibonaga cyangwa uko babyumvaga, ariko kuri ngiye kugeza ubu ngubu nta kibazo mfite. Na AstraZeneca banteye. Umaze iminsi ingahe wikingije? Icyumweru kirarenze. Nubwo biruko ariko hari abandi baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo atangazwa, basobanura ko nyuma yo guhabwa urukingo bagiye bumva impinduka mu buzima bwabo, harimo kugira umuriro, kugira isesemi, ndetse hari n'abavuga ko bafite isereri. Kuri Dr Nkeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya COVID-19 mu gihugu hose, watangaza ko bishoboka ko uwahawe urukingo ashobora kugira ibimenyetso bimwe na bimwe bihinduka ku mubiri we ariko bigahita bishira. Hari abashobora kugira reaction gutomwitwa mu gihe gitoya, umunsi umwe ushobora kugira umuriro wa 37.5 wa hafi aho ngaho, ushobora kumva ugize agasereri ariko by'igihe gitoya, ntabwo ari ibintu bikomeza ngo bigere ku munsi wa 3 wa 4 wa 5. Ahubwo icyo tumaze kubona kuko ibivugwa ku nkingo ni byinshi, abantu basoma amakuru, bareba televiziyo ivuga ku nkingo, hari ibyo abantu bumva ariko hari n'ubwo baterwa n'itangazamakuru, ugasanga hari ibyo asomye ngo mu Bufaransa habaye iki, mu Brazil habaye iki, agahora n'icyo kintu cy'ubwoba, ndumva arwaye akanari kugira atarakingirwa kubera ibyo yarangije gusoma already ku makuru bivugwa ku nkingo. Ku makuru amaze iminsi avugwa mu bihugu bitari bike by'i Burayi ko urukingo rwa AstraZeneca rugira ingaruka zirimo kwipfundika kw'amaraso kwa rutewe, ndetse ibihugu bimwe na bimwe bikaba byaratangiye kuruhagarika, twegereye muganga Nkeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bw'iyi ndwara mu gihugu hose, atubwira ko ayo makuru bayafite ariko kugeza ubu nta kibazo na kimwe barabona kuba bamaze kurukingirwa. Noneho tugarutse kuri AstraZeneca, ntabwo ari AstraZeneca bavuga bati AstraZeneca tugutunga agatoki inkingo zawe zifite ikibazo, ni lot imwe. Lot ubona kuvuga ko ni inkingo n'itsinda cyangwa n'akagurupe k'inkingo runaka zakozwe umunsi runaka amasaha runaka yashyizwe muri iyo audit yo kureba ko adafitanye isano n'ibyo byo kwibumba kw'amaraso muri bihugu bya Burayi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkingo zose. Lot rero ibihugu bihabwa lot zitandukanye bitewe n'igihe iyo batch yakorewe naho yajyaga. Lot dufite mu Rwanda, lot abandi badafite muri ya bihugu bitivuze, nta kibazo sofa byateye, ariko bitavuze ko ejo n'ejo bundi nikiba nk'uko abandi babiripotinze. Itsinda ryacu rishinzwe inkingo umunsi ku munsi rizabinyuza mu bushakashatsi bwimbitse bitanga amakuru. Nubwo biruko ariko hari ibindi byiciro by'abaturage bagenda bagaragaza ko kutitabira urukingo hanini bituruka ku myemerere yabo. Bishop Gapira yabigarutseho. Uretse n'abantu basanzwe ndetse n'abapasitori nabo ubwabo wumva ibintu batabigira ibyabo. Abapasitori bamwe na bamwe bagenda bavuga yuko ngo ari mu bintu byahanuwe, bakavuga yuko ngira ngo urabona batangiye kuza bazana turiya twuma dupima umuriro, ariko na mbere yuko tuzangira ngo ibyo bintu bari baratangiye kugenda babivuga, noneho bakavuga yuko ngo ibi bintu ari ibya Satani, bakavuga ngo bizagera igihe umuntu uzaba atarahuye n'urwo rukingo bazaba batarakingiye ngo ntabwo azashobora guhaha, ntazashobora kugera ahantu runaka. Kuva u Rwanda rwatangira gukingira COVID-19 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, abantu 154 nibo bamaze guhabwa inkingo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Naho mu gihe kingana n'umwaka COVID-19 igeze mu Rwanda, iyi ndwara imaze guhitana abagera kuri 280, mu gihe abayanduye bangana n'ibihumbi 20,186, bari 18,566 bayikize, mu gihe abakirwaye bagera ku 340. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho bamwe mu banyagihugu mu kiyaya c'akarere ka Makimbo na Kumoso bavuga ko ubushuhe bwo muri ino misi bwarengeje igipimo. Mu kigo gicejwe ihindagurika ry'ibirere bagashikiriza ko ubwo bushuhe burenze buriko buva ku miyaga ituruka mu ibahari y'Abahindi, ariko ko mu ndwi imwe ubwo bushuhe bushobora gusubira ku gipimo cyo hasi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomerwa na mugenzi wacu Desire Yatumimana ari Kigali mu Rwanda. Bamwe muri abo banyagihugu bibaza ico biriko biravako kandi ku gihe cyari c'imvura. Oya siko byahora, ahubwo turingitangaza yameze yarayimvura, izuba rirakaze ko riraturira, turasha umubiri wose, turasha tukagenda aho umuntu ahonyoye hagaturira, ahubwo sinzi ukuntu tugiye kubaho kweri. Kuzuba tubona nibwo bwa mbere tuyibonye kweri. Iri zuba nuko rirakaze cyane, rirarusha n'izuba ryo muci, kuko ubukeye bwaryo umuntu turamenye ku mutwe mijoro nayo hageze yashibanyishe indugumbi kaba nyinshi, abana utabogize ntibosinze
kwiyumvira. Oya no kuririra tubabaza tukabura uko tugira, ahubwo nimuze murasaba Imana rugira byose twiyibuke. Nta n'akayaga ntaki turabura naho twikinga, birababaje n'ukuri. Uko uraje muri uko kwezi kwa gatatu haba hari kwanagwa imvura y'irutavana ko mbere uburyo n'abantu taba no mu nzu, ariko uravye kuva mu kwezi kwa kabiri gushiku raba ni nko muci. Si abantu gusa bavuga ko babangamiwe n'ubwo bushuhe, eka ngo nibitegwa bitaragera gusoromwa nk'ibiharage biriko biruma nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri telefone. Bamwe muri abo nabo mu kiyaya ca komine n'intara ya Rumonge bavuga ko hamwe ibintu bibandanije uko bimeze bashobora gutegwa na kigoyi mu gihe c'imbura. Mu kigo Ijebu kijejwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe mu Burundi baremeza ko ubushuhe bwarenze igipimo. Aho naho ni mu kiyaya ca Kumoso kigizwe n'intara za Rutana, Ruyigi, Karusi na Cankuzo, no mu kiyaya Cimbo kigizwe n'intara za Makamba, Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Augustin Ngenzirabona umuyobozi mukuru wa Ijebu mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri wa mbere yashikirije ko ubwo bushuhe buriko buturuka mu miyaga iva mu ibahari y'Abahinde. Mu ibahari Indiana haraje ico bita mu gifaransa cyclone, hari udusiklone twama tuvukaho. Utwo dusiklone rero iyo tuje duca tutuma haba ikintu bita basse pression. Muri iyo basse pression rero ati umuyaga wahora udufasha mu kuyungurura imishwarara y'izuba uca ugenda utumbera nyene aho hantu habaye iyo basse pression. Iyo cyclone ivutse imara iminsi mikeyi n'indwi zibiri, hanyuma izuba naho muri kino gihe abahinga babitubariye izuba riri hejuru, imishwarara yaryo izigororotse nyene ikubita ku mutwe w'umuntu ushaka kubita hasi itumbereye idakikamye. Hanyuma imishwarara y'izuba rero ku buryo ibuze umuyaga urayigabanura inguvu, nico gituma muca mwumva habaye ubushuhe bwinshi. Iyo mishwarara y'izuba irikira kubita hasi isi ica iguma imera nk'iyinywa, mugabo mu nyuma tangura kuyirekura ugaca mu bushuhe buragusagirije hose. Kubijanye n'imirima iri kwiruma, uwo mutegetsi wo mu kigo gishinzwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe arahumuriza ko vuba ikirere kizosubira kuba nkuko cahora. Imvura nayo icatumye isa n'igabanutse ni kubera utwo dusiklone twavutse mu ibahari Indiana. Utwo dusiklone rero twace dutuma imiyaga ihindura inzira, imvura turonka izanwa n'imiyaga ivuye muri iriya bahari ikimera nk'isubiye inyuma igenda muri Mozambique. Ariko rero turabona ko haraba ikintu mu gifaransa twokwita equilibre. Iyo siklone ikiragabanuka, imiyaga iratanguye guhindukira iza ku buryo muri ino ndwi dushobora kuronka imvura. Muri iki cigwa cacu kigendeza ry'ibirere tidukunda kuvuga amasaha, turavuga ko imvura ishobora gutangura kugwa neza itariki 17 z'uku kwezi kwa Ntwarante. Nibaza ko rero izoca ibandanya nkuko twari twayivuze igihe twashikiriza ingene impeshi zoba yifashe. Twari twavuze yuko hatogera itariki 15 bataratera. Nibaza rero kuko ubu turi mu minsi ya nyuma yuko botera. Ubwo bushuhe bushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'aba muri utwo turere twa Kumoso n'Imbo. Muganga François Ndikumwe nayo yanonoseye ivyo kuvura ingwara zifatira ku guhema, avuga ko muri ico gihe abageramiwe n'ubushuhe bashobora gutakaza amazi mu mubiri bakanasinzikazwa n'ingwara bagendana. Akabasaba kwitwaza amazi yo kunywa menshi ku munsi ku munsi. Twashuba cyane niko natwe duta amazi abari mu mubiri wacu. Tumaze guta amazi menshi rero biraheza bigatuma umubiri udakora neza, nyaje umuntu ace yumva acika inkokora, ivyo bindi cyane cyane bigashika igihe umuntu abasanganye n'izindi ngwara bafise. Izo ngwara zija zibonerwaho rero kumusinzikaza gusumba uko vyari kuba. Ubwa mbere no kunywa amazi menshi ashoboka, no kuvuga urashobora gushikana kuva ku maritiro 3 gushika kuri 5 ku munsi, bivanye n'ukwene utugumbirwa n'ukwene utamazi menshi. Birishobotse ko wikingira ubwo bushuhe, ukabwikingira. Umuntu ashobora kubwikingira agiye munsi y'igiti igihe bishoboka, ashobora kubwikingira bivanye n'uburyo akoramwo, akaba ashoboye ko hakorera hashobora gufuta bakoresheje bwa buhinga bwa none, canke bari mu miduga bari mu mabarabara ariko baragenda imiduga bashobora kwikanyisha bakayikanyisha. Igipimo c'ubushuhe mu kiyaya Cimbo abahaba bahora bamenyereye cari nk'ikingana na °C 27, ariko ubu igipimo c'ubushuhe kirenga 30 nkuko vyemezwa n'ikigo Ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe. Urakoze Desire.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania zirahanzwe n'ikibazo cyo kutanonswa amashure muri iyi misi. Ni mu gihe umwidogo ari mwinshi wuko bazohava bandura indwara zifatiye ku mwanda. Inkuru ya mugenzi wacu James Jovin mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania. Ijwi Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nyarugusu zone y'indwi aho ryasanze benshi bambaye impuzu ziboneka yuko zimaze igihe kirekire zitamesuye, abarenze urugero cyane cyane n'abana bakunda gukinira mu vyondo, kwinaba, koza ivyombo no kumesura bakoresha amazi gusa. Abafite ubushobozi bwo kwigurira isabune nabo bemeza yuko zisigaye zizimvye cyane kubera amasoko rusangi yugawe. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi Amerika. Ku kwezi twashobora kuronka isabune imwe, ariko nk'ubu nta sabune nimwe tukironka, turakwijije hafi nk'ikiringo c'amezi 3 atasabuni turose. Twebwe rero nk'abamama isuku riratubangamira cyane. Urakoze kumbaza icyo kibazo, no kuvuga impamvu zoshobora gutuma impunzi tudashobora gutunganya iby'isuku. Impamvu nyamukuru tubona ni ubukene bw'amasabuni. Isabuni ntitukizironka, amashirahamwe ajeje gufasha impunzi harazi neza ko atandi hantu dukura uburyo bwo gushobora kugura isabuni. Nta buryo naho mwashoboye gukoresha kugira ngo ushobore kuronka isabuni. Nta sabuni ishobora kuronka, nkaraba amazi yonyene kuko ayo mazi ariyo shobora kuronka. Isuku rito ritumwa no kutaronswa isabune ni kimwe mu bibazo bituma benshi bagwara imvunja hamwe n'inda mu nkambi ya Nyarugusu, kandi bikabatera amakenga yuko bazohava bagwara amacinya hamwe n'izindi ndwara zitandukanye. Ndibaza ko umuntu adakoravye isabuni ategerezwa gufatwa n'indwara za kolera, amacinya, ibyo byose birashobora gufata abana, n'inda zirafata abana mu gihe babuze isabuni bashobora kubamesera impuzu ugasanga buzuye inda. Harashobora kuboneka indwara za kolera zitewe no kurya kajyana imyanda canke indwara ziterwa n'umucafu nyinshi nk'inda zirashobora guca kwizitokezea, imvunja n'indwara n'ibintu byinshi bishobora gutumwa n'ubucafu. Kuko muri uno mwanya turashobora kwandura kolera, tugashobora kwandura isuku rike, urabona nk'ubu ni mu bishanga. Kubwizo mpamvu basabye amashirahamwe ajeje gufasha impunzi kubagarukirako kandi abandanye yabafasha nkuko yabitaho hambere aho akibakira. Kuri amashirahamwe yashobora kudufasha nibaraba ukuntu bashobora kuduha amasabuni yakwiye, kuko niryo sabuni rimwe baduha nta niryo bakiduha, kandi nimba bo duha isabuni nabo duha isabuni zikwiye dushobora gukoresha, kuko iyo sabuni imwe baduha ku kwezi ntidushobora kuyogesha ivyombo, ntidushobora kuyimesuza impuzu dushobora kwambara. Isuku turabona ngaha dusenirike cyane. Nk'ayo mashirahamwe yayikora dukurikirana nyarabo ukuntu yashobora kutwongereza amasabuni dushobore kugira ubusafi bukwiye no munzi wacu. Ndashobora kuvuga nti by'ukuri turasabye amashirahamwe akurikira impunzi atwongereze inguvu ziki z'amasabuni kugira ngo dushobore kugira isuku. None tuzokaraba gute ahubwo y'abantu nyene atari imani dukingira tuza twaramaze gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike, kuko atabwe dushobora kuronka bo guma tugira isuku dukoresheje agasabuni tukaraba amazi gusa, ayo mazi ni mabi. Amashirahamwe icyo twoyasaba nuko bosubira ku mutima wo kudukunda, kubera yuko bazi neza ko ataburyo dufise ataho dukura, ku buryo dusaba amashirahamwe adufashe atugarekana ko gatima baduhe isabuni, batugaburira isabuni mbere apana imwe ahubwo baduhe zibiri ku mutwe w'umuntu, hanyuma rero tubone gutunganya ivy'isuku. Aho niho bishoboka, n'ahandi ho ntibikunda kabisa, ubu ingo nyinshi zirakenye. Ishirahamwe Norwegian Refugee Council iryo rigiye gutanga amasabune ku mpunzi, ariko ikibazo cy'amafaranga muri iki gihe kibaye ndanse gushikaho yeshirahamwe ridashoboye gutanga ayo masabune nkuko bigenewe. Bwana Simon Peche, umuvugirizi w'ishirahamwe NRC mu nkambi ya Nyarugusu: Inachotusumbua ni uhaba wa rasilimali fedha. Ikitugoye muri aka kanya amafaranga make dufise yo kugura imfashanyo zigenewe gufasha impunzi. Turazi neza yuko isabune tubaha zidakwiye neza nkuko bigenewe, niko turaba uko tubigenza kugira dushobore kubaha imfashanyo zikwiye. Kubwiyo mpamvu uko tuzoza turonka amafaranga niko tuzobandanya dutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi. Kadiri tutakavyoweza kupata ndivyo tutakavyoweza kuendelea kuboresha huduma zetu. Yavuze yuko bariko barakurikiranira hafi ishirahamwe mpuzamakungu HCR igiye gufata mu mugongo amashirahamwe mato kubijanye n'imfashanyo zitandukanye. Ishirahamwe Norwegian Refugee Council yasavye impunzi kubandanya gukora isuku nkuko bigenewe kugira ntizandure indwara mu gihe ririko rirakurikiranira hafi
imfashanyo zigenewe impunzi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma. James Jovini, Ijwi ry'Amerika. Inshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu